Good morning. My name is Jacobi Serge and I'm a PhD student in Paris. I'm doing research on the Telangana movement songs and I'm here today with Professor Vidya Rao for a series of interviews, and today we will start off by talking about the songs themselves and their origins. When it comes to the Telangana movement, we have different kinds of songs. Many songs were written about different subjects. But first question is, where do those songs come from? What is their origin? Was it a later creation, or is the origin far back in time? Singing and folk elements and tribal collective forms. I would like to speak in Telugu because I can explain you in the phrases and songs. గేయాన్ని లిరిక్ అంటాము, పాటని సాంగ్ అంటాము. ఈ రెండింటికి భారతీయ సాహిత్య వ్యవస్థలో, అంటే సాహిత్య వ్యవస్థ ఒకటి, రెండవది ఆంథ్రపాలజికల్ స్టడీస్ రెండవ వైపు, మూడవ వైపు సాక్రెడ్ నెరేటివ్స్. ఈ మూడింటిని కలిపితే లిటరేచర్ అంటున్నాం మనం, కేవలం సాహిత్యం కాదు. దీనిని ఈ మూడు అంశాలని తీసుకొని చూసినప్పుడు దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాచీనత, ఆ ప్రాచీనత ఎంత ఉంది, ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది, సాంగ్ అండ్ లిరిక్, హిస్టరీ ఆఫ్ లిరిక్స్ చాలా ఆశ్చర్యం కలిపేంత వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఇంత వ్యాస్ట్ సబ్జెక్టు మనము మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ లిమిటేషన్స్లో మీరు చేస్తున్నటువంటి పరిశోధనకి తెలంగాణ ఉద్యమ గీతాలు అనే టాపిక్ మీద చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాటల మూలం ఏమిటి అనేది కొంత తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రపంచ గాన యోగ్యమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని మనము పరిశీలించినప్పుడు తెలుగులో చేస్తున్నారు కాబట్టి తెలుగు మూలాలు, భారతీయ మూలాలు కూడా ఎట్లా ఉన్నాయనేది ముందు మనము ఆలోచిద్దాం. పాట గురించి తక్కువ చెప్పబడింది, గేయం గురించి ఎక్కువ చెప్పబడింది. సామవేదం నుంచి గానం మొదలైంది, మిగతా మూడు పఠనాలే, అవి పోయిటికల్ రిసైటేషన్, బట్ దిస్ ఈజ్ లిరికల్ రిసైటేషన్. కాబట్టి ఈ తేడాని మనము ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా చూడవచ్చు. వేదాలకి సమాంతరంగాను, వేదాలకి ముందు కూడా ఈ గేయ సాహిత్యం ఉంది. అది జానపద సాహిత్యం, ఫోక్ నెరేషన్స్, ఫోక్ సింగింగ్. ఈ రెండు వేరు వేరు. ఒకటి ఎలిట్ సెక్షన్కి సంబంధించింది, ఒకటేమో రెండవది వర్కింగ్ క్లాస్ ఫోక్ అండ్ లేబర్ కమ్యూనిటీస్ రిసైటేషన్ ఎట్లా ఉంది అనేది మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలపగలమా? ఈ రెండింటికి మూలమేమిటి, తేడాలేమిటి?
ఈ రెండింటి యొక్క ఫార్మేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం చూడాలి. సంస్కృతంలో కనిపించేటువంటి వేద గానము, వేద పఠనము, ఈ పఠనం వేరు, గానము వేరు. ఈ రెండు లక్షణాలు జానపదాల్లో కూడా ఉన్నాయి. ట్రైబల్లో కూడా ఉంది, ఆదివాసీ సమాజంలో కూడా ఉంది. ఈ గేయాన్ని ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగిస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్. అది చాలా ఆలోచనీయం. అంటే గేయానికి పాటకి ఉండేటువంటి పరిధి ఎట్లా ఉంది అంటే దాని కాంటెక్స్ట్ని బట్టే ఉంటుంది. కాంటెక్స్ట్ అంటే ఒక పాటని 10 మంది కలిసి బృందంగా ఆడడము, పాడుకోవడము, నృత్యంతో కలిసి డ్యాన్స్ ఫామ్, బ్యాలెట్ ఉంటుంది. రెండవది రిసైటేషన్ ఆఫ్ జీనియాలజీ ఉంటుంది. The recitation of genealogy was more for the elite class, or No, was this it is folk. Also in village? Folk, yes. So it was the genealogy of the village, like where they come from, or Yeah, it is genealogy of the particular tribe. The minstrels or a particular performers, singers are given the duty of singing. So genealogy singing means it is not a performance, sitting aside, going into memory, reciting step by step, not with hazy thing. It is from inner side, step by step. It is ఒక క్రమ వరస. ఈ క్రమ వరసలో చెప్పబడేది. చెప్పబడడం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోజ్, అగైన్ ఇట్ ఈస్ పోయిట్రీ. గానము, గానయోగ్యమైన విధానములో పాడబడేది గేయం. మళ్ళీ గేయము చిన్నగా ఉంటుంది, చాలా పెద్ద దీర్ఘ గేయాలు కూడా ఉంటాయి. స్మాల్ లిరిక్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ at the same time long recitations of lyric. You have to go into depth of the folk traditions. Many people of the folklore studies and researchers has not gone into the recitations of Kratu Karmakanda, means rituals. Okay. That is sacred narratives. Sacred narratives has been little considered and it is not recognized. Okay. Because it is not superficially available. It is in depth. It is for their sake they used to sing. There you find lyrical recitations. Again I am coming to song. Yes. Here song is singing and rhythmically loaded and added with music. Without music instrument, without music, there is no song. That rhythm for the song. You spoke of course, of folklore, folk songs, and how it comes also for the laborers.
you spoke of the recitation of Samaveda and so on, which was mostly for elite, and the folk songs being for the, I would say, common folk. Yeah. But I guess that the rhythm for their songs is different. It's not only with the lyrics, but it, as I understand it, comes also depending on the work or on the context of the creation. What can you tell me about this context and how this rhythm comes and unites with the lyrics? పాట రాగతాళాలతో ఉంటుంది. రాగము తాళము accompanied by music, and it sometimes it is rhythmically dance form, and at the same time it can be a performance. But whereas lyric doesn't have all this. Yes. Simple recitation, but it is rhythmic. It has its own system, own way, one particular raga, Yes. tala, and the expressions are imbibed, all these imbibed in the lyric. Okay. Now we will see folk performances. Many of the songs has taken from the పాటలు division. రాగతాళ బద్ధ సంగీత వాద్య సహకారముతో ఉన్న పాటలని బాణీలని ఆ బాణీల నుంచి మనము తీసుకున్నాము సరే ఇవన్నీ. కాబట్టి మనము పాటలనే చూసి ఇది ఒగ్గు కథ బాణి, ఇది చిందు యక్షగానము, ఇది ఫలానా మూట పాట, ఇవి తీసుకున్నాం, వీటి పాటలు. బట్ గేయం అని అంటున్నాం మనం. గేయం అనే మాట ఒకటి ఉంది. ఈ రెండింటికి మధ్య ఎందుకు, ఎక్కడ గేయాన్ని గురించి అంటాము, ఎక్కడ పాట గురించి మాట్లాడతాము, ఈ తేడా మొత్తం తెలుగు సాహిత్య వ్యవస్థలో ఉంది. అయితే దీనిని స్పష్టంగా చెప్పుకోవాలంటే మార్క్ చేయలేము. దాన్ని ఎందుకు చేయలేమంటే రెండూ కూడా పోయిట్రీయే. రెండింటికి కూడా లయబద్ధమైనటువంటి గానయోగ్యమైనవే. కానీ గానములలో రెండు రకాలు. ఒకటి నియమబద్ధమైనటువంటి చాలా పెద్ద విషయాన్ని గానం చేస్తూ పోవడాన్ని మనము గేయ విధానము, గేయ గాన విధానము అంటాం. పాటని పాడే విధానం అంటాం. పాడడానికి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. విల్ డ్యాన్స్, అది డ్యాన్స్ వరకు ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. గేయము చాలా సున్నితంగా పాడతాం, పాటని ఎలుగెత్తి పాడతాం. పాట సామూహికం, కలెక్టివ్. అది గానము ఒక్కడే గానం చేయొచ్చు. అది సంగీతాన్ని తీసేస్తే మిగులుతుంది, ఏది మిగులుతుంది? టెక్స్ట్ మిగులుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిరిక్స్. ఎస్. If you remove the music or raga, or that the remaining text is called a lyric. So all this, I would say, is Janapada Geyalu. It's on the subject of folk songs. But one step further, you have the Prajapada Geyalu. What would be the difference between the Janapada and Prajapada Geyalu? ఎక్కడైతే శ్రమ చేయబడుతుందో ఆ శ్రమ చేస్తూ పాడే పాట జానపద పాట, శ్రమిక పాట. ఎక్కడైతే శ్రమ నుంచి బయటికి వచ్చి పాడబడుతుందో అది ప్రజల పాట. ప్రజల పాట అది ప్రజల పాటే. కానీ ఇక్కడ ఈ
ఏలియనేట్ అయింది. ఒరిజినల్ మూలాల నుంచి కొంత బయటికి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత అది కూడా పాటే, కానీ అది ప్రజల స్వభావం నుంచి ప్రజల గొంతు కాదు. అయితే ప్రజా వ్యతిరేకమైన పాటలు కూడా ఉంటాయి. ఆ ప్రజా వ్యతిరేకమైన పాటలని ప్రజల పాటలు అనలేము. To simplify, you would say Janapada Gayalu are folk songs as sung in the community. They remain in the different communities. They are sung for different occasions, being marriage, labor, but always as a collective. Whereas Prajapada Gayalus are for entertainment. They are sung by someone different whom you know. Even if the song are taken from those work songs, I said Shramika Gayalu from the folk songs, folk arts, they are removed from the community, from the the community, and taken for entertainment. You are alienating the roots of the songs. Environment, nature, and the place and the context. Again, the original context we are missing here. Yes. That is why the changes occurred in the raga bani. And when we talk of raga, of tala, that's a vocabulary from that I know from Carnatic music, from classical Indian music. Do they really apply in the same sense to the folk songs, folk arts, or is it different? Is it different? But you have the influence of folk songs on the classical music. Chenchu Malhari Ragam is there. It was sung in the Chenchu Nallamala areas. Okay. So Malhari means Mal means Konda. ఆ కొండ మీద తీయబడిన ప్రజలు తీసుకున్న రాగం చెంచు మలహారి. అండ్ మలహారి రాగమలహారి ఎన్నో రకాలుగా ఉంది, చేంజెస్ అవుతూ వచ్చింది. కాబట్టి ఈ రూట్స్ ఉంటాయి, కానీ దానిని వారు మార్చుకున్నారు. But basis same. Basis is the same, but yeah, as you say, it changed, which is normal over time. The classical is more you'd say more polished, more refined, has been more worked upon. Yes. Whereas the folk songs are maybe more natural, or from their how they come to be. What kind of ragas can we expect when we in Janapada Gayalus? There are so many ragas, original ragas we find, and in the same folk we can also see so many alienated ragas and development. Rather means when you do some work, for example Isurai Pallu Nai. Isurai. Yes. So that raga is different, but if you take the same raga and you sing outside of it, you find difference. In raga, there is a different raga. The raga that is used is for that particular work. So if you work with the rollu, or as you said, if you cook, you would use a raga that's suitable for the rhythm of the work. Yes. And if you work, for example, in the fields, the movements are different, the rhythm will be different to accommodate or to match the rhythm, so the raga of that work. Work rhythm has imbibed in the song, formulated. That is the raga. And when we're on that subject of work and song, it's interesting because, I mean, over time, over the years, the centuries, the works have changed, how they're performed.
I mean, one of being with the introduction of machines, of gas stove, instead of when you would use firewood, Yes. for example, to cook. Or so, I guess the ragas also evolved to Modernized. to follow that music, or the Following the same music is different, and creating new work style songs are different. For example, march past. You have so many songs on march past, but there may not be march past, Yes. but the rhythm is there. La 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 la. Left, right, Yes. left, right, left. Yes, of course. And So many missions and so many work styles, new work next styles styles. has created new ragas, New ragas, new Banilu. Vanilu. So yeah, of course. So all the songs evolve with their time, actually, because, and I would say this is also one of the characteristics, Lakshamu, of oral traditions, because those folk songs, we should not forget it, are mostly oral traditions. They are not pinned down, written down, like you would have classical music, or and so on. I mean, Orature is again, it is a subject to study in depth. Oral literatures has started while the language was invented. But we cannot say that the language is first or lyric is first. yeah, that's But I say lyric is first. When there is no language also, human being doing some work, yes. and for the feeling of expressions, he had a rhythmical communication. Yes, of course, and I think it's easy to think that the creation of words will also follow or what you feel, emotions and lyrics, because for me lyrics is also a lot of emotion. It carries emotion. So creation of words will follow it. If something is bad, in the beginning, that word might have a sound that goes down, that shows that emotion. All traditions still exist, especially in tribal areas, I guess, in villages. Yes. But with as I said before, with the introducing of machinery, of different technologies, those oral traditions, are they vanishing or are they remaining strong? It is vanishing because the society is changing. Change from those roots. Yes. That is the 21st century Yes. misery. Please stop me if I'm wrong, but I mean, the region of Andhra Pradesh has developed differently, I would say maybe faster than the rural areas in Telangana. So what is if you know about it, what is the situation of folk songs, folk arts in Andhra, coastal Andhra? How is it different than in Telangana? Telangana is lacking behind for 3 generations. And development in coastal Andhra is fast, and it happened since 1910. So because 3 harvests has taken place there after building up projects, and the water resources has made them rich. In that way, they forget the rural area, agrarian society has not given importance for the
folk literature and arts. And they have given for the Padya Natakalu and Padyan. cinema. Yes, cinema song. So is it also what Again, we they can are the poetry, no doubt. Yes. But it is different poetry. Yes, of course. That's why we are talking about lyrical compositions. Poetry will always be. Poetry is a form of expression that I would say is different. I will tell you, even the prose is lyrical. Yes. Yes. Any prose, any type of expression in the rural area, not only rural area, even in urban, when emotions explains, emotional touch is there, the prose will be lyrical. True. This lyricity is more in the feudal society, more, Yes. less in urban society. True. So, how? I mean, this might be a difficult question, but how many folk arts in general were there? For example, 80 years back. If you say 80 years. 80, Yes, let's say 80 years. Let's say a turning Three point. generations. Three generations, and compared to now. Yes, so many folk arts and folk singing styles has vanished. Only remembrance is there. While you sing some old rhythmic style may occur, but not in the life, not in the society it is existed. Okay. That is the endangering folk singing styles and taking place new styles in lyrics. One is adopting Western singing, Yes. and the second thing is cinema cooked up styles. And these are the two important intake into the new society. And but somehow I feel strange because as you said, there are many folk arts, folk songs, folk styles are vanishing, and it's going on and on. But there are also so many cultural groups. All those cultural groups which work with folk arts, folk songs, different art styles. Is there no movement or no plan to save those endangered folk arts? Not only in Telugu, throughout world, there is no such plans for preserving the styles. A specific project. But because nobody is caring what is our past, only people thinking for future. So we are losing not only the song styles, human knowledge systems, accumulated human knowledge, Yes. which can be helpful wherever you go, to the Mars or to the other space places. Yes, actually the world is losing part of their history. Yeah. No, knowledge for to enrich for human race. Yes. And I am telling you, it is not only for the human race, but it is for the other Jeeva Jalalu, Jantu Jalamu, Paryavaranamu, environment and ecosystems. If you lose all these ecosystems, a man cannot live without seasons. Seasons are the most important. Seasons will give you raga. When you say that, I must sing on classical Western music on Vivaldi with his 4 seasons, Acha. which is basically the embodiment, since each season has its own unique raga, his own unique rhythm, his unique feeling behind it. Acha. No? Which
Would you like to sing? Oh, it's a classical piece, only instrumental. Luckily, you don't want to hear me sing. Either me. No, but yeah, I understand what you mean when you say No, there's- seasons has given us colors. Not only the flowers, not only the colors. but even the activities. Greenery, green leaves has so many greenish shades. That is the greatness. Yes. What is Padalu? Padalu, there is two types, as I told. One is elite Padalu and second folk. Here Padalu means Patalu. Padalu. There Padalu means the lyrics. But that particular two writers, poets, who wrote Padalu in Telugu. And This Kshetraya Padalu. It is singing, stylic, lyrical songs. Nobody has still why this is called Padalu and why Tyagaraja wrote Krutulu. Who did he himself told that these are the Krutis, these are the Padas, or some experts, literary scholars has named it. This we have to see again, so that we can differentiate between the song and lyric. There are so many other things. to finish off this interview, so you spoke about Geyalu, Patalu, Ghana, Gita, but can you explain, and feel free to do it in Telugu because it will be, I think, easier, the difference, the nuances between these different words and how they're used? తెలుగులో వీటిని ప్రసక్తించినప్పుడు మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఉన్నది అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇన్ దట్ వే ఐఎమ్ హ్యాపీ. రాగం, అది గానము, గీతము, పాట గురించి తక్కువ జరిగింది. ఎస్, గీతం గురించి చాలా చెప్పబడ్డది. పదాలు, జావళీలు, దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ లిరిక్స్. ఎస్, ఓకే. అండ్ లాలి పాటలు, జోల పాటలు. అన్నమయ్య టేకెన్ ఆల్ దీస్ రిథమ్స్. Yes, there's a different types of pata. But how would you, what are the characteristics, the lakshanam of for example, Gita and Sangita? Is it the same? Is it different? It is complementary. One each it supports. Music and singing. Both are same, but we can, if you differentiate it, if you separate it, lyric will be this side and music will be that side. And for example, you just before you spoke Tyagaraja Kritalu, those are the Kritulu, and then you have the Padalu and the Amacharya Patalu. So there already you asked the question, why Kritulu, why Patalu, what is the difference? And that's sometimes a question I ask myself when I read about songs. Some authors will say Geyalu. You said that's lyrical. Good. Some authors will use Patalu. That will be musical. Some will use Ganamu. Some will use Gita. So that's why I'm always confused as to what is the difference. Here
it depends on the lyric, the value of the poem. Okay. There the music is important. Raga is important. Every time there's Padalu, there's a dance with it. Yes. Okay. Then when you sing, for example, of Burakata, so this would also be a type of Padalu? No, Or padalu kaadu. There are difference. In folk also, dance is there. yes. When you the Chindu Natakamu, Oggu, they have their own styles of dance. But it is not separated. It is a combination of a performance. In the elites, this thing, everything is separated. Music is separated, and dance is separated, and lyric is separated. Lyricist is there, musician is there, and the dancer is there. But in folk, all these three is same. Yeah. Same in one. The folk is combined. Yes, combined, and it is unique. Unique. Why means the dancer same, and musician is the same, and the singer is the same, performer is the same. One person. Yes. They do all this. Yes. Again, that is the song. This is the song culture. సంగీత వాద్యం లేకుండా గేయం లేదు. మొత్తం ప్రపంచంలో అదే చెప్పబడింది. తంత్రి లేకుండా లేదు. తంత్రి అంటే ఇనుప తీగనే కాదు, అది ఒక జంతువు యొక్క నరం కావచ్చు, లేదా దానికి ముందు ఒక స్త్రీ యొక్క వెంట్రుక కావచ్చు, అది తంత్రి. కానీ ఆ తర్వాత మనకు లోహం కనిపెట్టబడిన తర్వాత, ఇనుప తీగ వచ్చిన తర్వాత ఈ తంత్రి వాద్యాలు పెరిగిపోయాయి. ఏకతంత్రి వాద్యం ఉంది. రామాయణంలో మనకు తంత్రి లయ సమాన్వితం అని అన్నారు కదా, దానినే లవకుశులు ఇద్దరు కలిసి పాట పాడేవాళ్ళు తంత్రి వాయించుకుంటూ. రామాయణ వాజ్ రిసైటెడ్ బై లవకుశ బై యూజింగ్ దిస్ లైర్. ఇక్కడ మరి ఆ తర్వాత అసలు రామాయణాన్ని ఏ విధంగా గానం చేస్తారో మనకు తెలియదు, వినలా, చెప్పలే చాలామంది, ఉండేమో తెలియదు. కానీ జానపద రామాయణాన్ని మాత్రం స్త్రీలు పాడతారు. చాలా కళారూపాల్లో రాముని కథ తంత్రి వాద్యాన్ని వాయిస్తూనే పాడతారు. అంటే అది ఎంత దగ్గరగా ఉంది. రచయిత చెప్పినటువంటి విషయానికి, వేల సంవత్సరాల కింద చెప్పబడిన విషయానికి చాలా దగ్గరగా ఉండడం మనము గమనించాలి. ఇకపోతే రామచరిత్ర మానస్ ఉంది, అది రిసైట్ చేస్తారు వాద్యం వాయిస్తూ. ఫస్ట్ ఎపిక్ ఆఫ్ ఇండియా, ద రిసైటేషన్ బై ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాల్డ్ లైర్, తంత్రి వాద్యము. దాన్ని మనము తెలుగులో తంబూరా అంటాము. తంబూరా వాయిస్తూ పాడే పాటని గేయ సాహిత్యం అనొచ్చు, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే. ఓకే. సో లైర్ మనకి మరి ఒక కేవలము పాట సంగీతం ఉంటే సరిపోయిందా? కాదు. నృత్యం ఉంటుంది, దానికి లైర్కి దగ్గరగా మరికొన్ని సపోర్టింగ్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ కలిపితే గాన సంప్రదాయం అవుతుంది. గాన సంప్రదాయం ఏర్పడడానికి సంగీత సంప్రదాయం కూడా ముఖ్యమైంది. ఈ విభజన అటు సాహిత్యంలోకి పోలేదు, ఇటు సంగీత శాస్త్రంలోకి సింక్ కాలేదు. అందుకనే దీనిని దేశీ సాహిత్యం అన్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ది ఎలిట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ది మ్యూజికాలజిస్ట్. సో ఇట్ బికేమ్ దేశీ.